Deutsch lernen mit Videos. Hello friends, welcome to our channel. Today in this video we will learn difference between nur and erst in German language grammar. So let's start the video. Nur means only or just or nothing more than. So let's see some examples with nur. Will nur schlafen. Will nur schlafen. He only wants to sleep. Another example. Ich habe nur 10 Euro. Ich habe nur 10 Euro. I have only 10 Euro. Next example. Nur der Fachmann kann das beurteilen. Nur der Fachmann kann das beurteilen. Only expert can judge about it. Geht nur am Samstag zur Konferenz. Geht nur am Samstag zur Konferenz. He will only go to the conference on Saturdays. Ist nicht krank, nur müde. Ist nicht krank, nur müde. He is not sick, just tired. Now the second part, some examples with erst. Erst means only, not until, no more than. Let's see some examples. Ist erst 10 Jahre alt. Ist erst 10 Jahre alt. He is only 10 years old. Es ist erst 10 Uhr. Es ist erst 10 Uhr. It's only 10 o'clock. Ich habe erst einige Seiten gelesen. Ich habe erst einige Seiten gelesen. I have only read some pages. Sie wird erst morgen kommen. Sie wird erst morgen kommen. She will come only tomorrow. She will come only tomorrow. Der nächste Bus fährt erst in 10 Minuten. Der nächste Bus fährt erst in 10 Minuten. The next bus is only in 10 minutes. Thank you so much. Vielen Dank.